Hej, välkomna tillbaka. Jag är Jean och idag ska vi prata om hur ska vi be om hjälp på ett passiv-aggressivt sätt. Today we're going to explore how to ask for help passive-aggressively in Swedish. Before we start, I really want to explain that by no means I'm saying that Swedish culture is passive-aggressive, and this lesson is just to make it interesting to learn Swedish. And passive aggressiveness is actually interpreted together with how you deliver the message. So let's bear this in mind and let's see which ways we can use if you want to ask for help in a passive aggressive way. Vi börjar först med några påståenden. Let's start with some of the statement. Statement is always a good way to deliver passive-aggressive messages. Vi kan titta på några exempel. Let's look at some examples. Du kunde kanske stänga fönstret. Du kunde kanske stänga fönstret. You could maybe close the window. Nästa. Du kan väl stänga fönstret. Väl. Du kan väl stänga fönstret. Väl in Swedish implies a rhetorical voice. It means, for example, if you translate this to English, it would be something like, you can close the window, can't you? So in English we have those rhetorical can't you, isn't it? Don't you? But in Swedish we put väl. It has the same kind of feeling to the language. Du kan väl stänga fönstret. You can close the window, can't you? Nästa. Du skulle inte kunna stänga fönstret. Du skulle inte kunna stänga fönstret. You wouldn't be able to close the window. Du skulle inte kunna stänga fönstret. You wouldn't be able to close the window. Something like that. Nästa. Du kan möjligen inte stänga fönstret. You can probably not close the window. Or you can possibly not close the window. Nästa. Du stänger fönstret, va? Du stänger fönstret, va? It means almost like you close the window, don't you? Okej, så här har vi några passiv-aggressiva påståenden. Nästa sätt att säga är med retoriska frågor. The next way to deliver passive-aggressive message is with rhetorical questions. Här har vi några exempel. Du kan säga, stänger du fönstret? Stänger du fönstret? If you translate into English, it's quite interesting. It would be something like, are you closing the window? Are you closing the window? Well, it sounds much more passive-aggressive in English actually. Okej, nästa är, vill du stänga fönstret? Vill du stänga fönstret? Do you want to close the window? And now here it is actually not really a question in Swedish. It means please close the window. So, vill du stänga fönstret? Do you want to close the window? But not a question, because it's a rhetorical question. You should say yes. It's very passive-aggressive. Nästa. Skulle du vilja stänga fönstret? Skulle du vilja stänga fönstret? Would you want to close the window? Would you want to close the window? Skulle du vilja stänga fönstret? Nästa. Skulle du inte vilja stänga fönstret? Wouldn't you want to close the window? Wouldn't you want to close the window? Nästa. Har du lust att stänga fönstret? Har du lust means do you want to or do you have to crave for in Swedish. Har du lust att stänga fönstret? Do you crave for closing the window? Nästa är om du vill prata som en kung eller drottning. If you want to speak like a king or queen, like a royal family member, probably you would want to say, det skulle vara bra om du stängde fönstret. Det skulle vara bra om du stängde fönstret.
It would be good if you closed the window. It would be good if you closed the window. Eller du kan säga, det skulle vara bra om du kunde stänga fönstret. It would be good if you could close the window. It would be good if you could close the window. Nästa. Skulle det vara möjligt att stänga fönstret? Skulle det vara möjligt att stänga fönstret? Would it be possible to close the window? So now you see the subject is not here, so you need to guess who is going to close the window. Skulle det vara möjligt att stänga fönstret? Nästa. Okej, det är inte nästa. Nästa frågor är inte passiv-aggressiva. So now we're going to explore, if you don't want to be passive-aggressive, which questions you would probably say in Swedish if you want to ask for help. Så frågor som inte är passiv-aggressiva. Här finns några exempel. Du kan säga, kan du stänga fönstret? Can you close the window? Kan du stänga fönstret? Kan du hjälpa mig att stänga fönstret? Can you help me to close the window? Kan du hjälpa mig att stänga fönstret? Skulle du kunna stänga fönstret? Skulle du kunna stänga fönstret betyder would you be able to close the window? Or would you please close the window? Skulle du kunna hjälpa mig att stänga fönstret? Would you be able to help me to close the window? Skulle du kunna hjälpa mig att stänga fönstret? Nästa. Får jag be dig att stänga fönstret? May I ask you to close the window? Får jag be dig att stänga fönstret? Så de är lite och mycket snällare också, tycker jag själv. Okej, så det är alla sätt att kunna fråga om hjälp på svenska. Har du förstått allting? Now we've just went through all possible ways, nearly all possible ways to ask for help in Swedish. Do you get an idea what you would say next time you want to ask for help? Yes, it's your choice. Det är ditt val. Tack så jättemycket för idag och vi ses nästa vecka.